everything is possible. If you want it, you can get it. In its efforts to support democratic and economic development in Eurasia, the U.S. State Department, through the Bureau of Educational and Cultural Affairs, established the Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program in 1992. International exchanges enhance the effectiveness of the United States in dealing with other nations, and the exchange of individuals and ideas is essential to the promotion of democracy, economic prosperity, international cooperation, peace, and security around the world. Գիտեք, այսօր բազմաթիվ ոլորտներում մենք բավականին հավակնոտ ծրագրեր ենք իրականացնել եւ հասկանալ է, որ այդ ոլորտներում բարձր որակի մասնագետները խիստ անհրաժեշտ են։ Նամանավանդ մասնագետներ, որոնք կրթություն են ստացել արտասահմանյան լավագույն բուհերում եւ նաեւ ծանոթ են միջազգային պրակտիկայի հետ։ Մասկի հետ հարաբերություններին առաջին հերթին մասկին դա մեզ համար զարգացած երկրների կրթական համակարգի տևած արժեքներից օգտվելն է, որը առաջի խթանն է, որովհետեւ մենք անկախ ամեն ինչից օգտվենք մեր այն հայ երիտասարդների ներուժից, որոնք նաև կարողացել են հաղթահարել զարգացած կրթական համակարգի բարդությունները։ In just over 17 years, more than 4,000 men and women have studied in 11 academic fields at over 200 U.S. universities. At the end of their academic component, upon their return home, fellows are encouraged to be placed in public offices as well as institutions that directly impact the economic and democratic transitional process of the country. Well, the Muskie Fellowship Program is part of a larger network of cultural and educational exchanges that the United States government has been funding for more than 50 years, in fact. And the reason that we fund these programs like Muskie is because we believe that these kinds of people-to-people exchanges are a great way to promote mutual understanding. Well, I think the fields that we see students from Armenia studying on their Muskie Fellowship programs are particularly relevant in a country like Armenia that's trying to develop democratic institutions and trying to pave the way for greater economic development. There are fields like environmental policy, public health, public policy, business administration. First of all, in several of those fields, students might have difficulty accessing academic programs here at home, so it's important that they have access to programs elsewhere. And secondly, those are the kinds of fields that are, in a very practical way, can impact significantly on a country's development and accelerate that development. Underlying the role of exchanges in U.S. foreign policy is the belief that mutual understanding and person-to-person exchange are of vital importance in an increasingly interdependent world. Meticulous recruitment, followed by an arduous selection process, aims to identify potential leaders. Participants are selected through an open, merit-based competition. Following their selection, the candidates prepare strong foundations for further studies during an orientation. The most successful ones enhance their knowledge through the graduate study to which they enroll in full-time academic coursework for up to 2 years. I would like to introduce to Armenian culture, working culture, that ethics of just smiling or just being polite. That's very important, I think. The next one would be the time management, because you've got a lot to do and you have very little time, so you've got to be really efficient with the management of your time. I have learned to be independent thanks to Muskie Fellowship Program. Also, I started making my own decisions without influence. While the Muskie program strives to attract as many qualified applicants as possible, individuals interested in the program should understand that the application process is a lengthy one. The first step involves candidates completing an application. All eligible applications are then reviewed by a binational committee. Chosen semifinalists are then interviewed in Armenia.
Selected semifinalists will take standardized exams which will include the TOEFL and the GRE or GMAT as applicable. IREX only provides administrative support and does not take part in the selection process. I had the opportunity to recently participate in the most current round of Muskie Fellows. I would absolutely assure any interested applicant that this selection process is completely open and completely merit-based. And in fact, the ultimate decision with who is selected as a Muskie finalist rests in Washington, not here with the administrative organization and not here in my office at the embassy. Once selected as a finalist and prior to departure, Muskie Fellows sign a letter of commitment and attend a mandatory orientation. A final orientation provides Fellows with comprehensive information about their studies and their new life in the United States. Living in the States for 2 years was a wonderful experience for me, and starting the first day I was there, I was excited by that country, the people, how they helpful and welcoming, and how they love each other, and this country, it just gave me this sense that everything is possible. It does not matter whether you are in United States, you are in Armenia, you are working for Muskie or for the government. If you aim big, you can achieve the results. Upon successful completion of the Muskie program, Fellows return to Armenia, where they join the ranks of the respected Muskie alumni community. Muskie alumni are not only able to secure the most competitive jobs, but they are active in their communities. The education and experiences that these Muskies have gained through the program does not merely provide for personal opportunity, but enables them to better their country. Կարծում եմ Muskie ուսանողների ներգրավումը թույլ կտա ինձ ցույց տալ այդ թիրախները կամ փոփոխության վերջնական արդյունքը եւ բարեբախտաբար 3 այդ ընտրությունը, որ մենք ունեցել ենք, հիմնականում կատարում են չեմպիոնի իրենց դերը, շատ ուրեմն բանիմաց կադրեր են եւ իրենց գիտելիքները փորձում են առավելագույնս ներդնել, որը նաեւ ինձ է ոգևորում։ Առաջին շատ կարևոր է թե այն աշխատատեղը, որտեղ նրանք վերադառնում են, ինչպիսի միջավայրում է գտնվում։ Այդ կոլեկտիվը ինչպիսի մշակույթի կրող է, ղեկավարությունը ինչ խնդիրներ է դնում այդ կոլեկտիվի առջև եւ բնականաբար Muskie շրջանավարտները կարողանում են այդ պարագայում առավելագույնս դրսևորեն իրենց ձեռքբերումները եւ մշակույթ են նոր ներմուծում եւ իրենց շրջապատին են վարակում նոր գաղափարներով, նոր մոտեցումներով, ինչը չափազանց կարեւոր է։ And there are things I learned while living in the country, like America, and starting my own career here as a Western trained fellow. I felt like I can be helpful here. I have to share and I have to teach. I went to the university and wanted to start a new specialization, to share my knowledge in the area that was not there before. In terms of the education, my education in the United States and the overall impact of my education to my today's work activities, first of all, I'm really happy that I got this opportunity because my writing skills, my presenting skills, pretty much the skills related to my work today are basically coming from my education. And I'm really grateful that I got accepted into this program. During my year in the United States, I learned many skills which today I am using at my work. Նրանց մրցունակությունը իհարկե կտրուկ ավելանում է ի համեմատություն հայկական բուհերի շրջանավարտների։ Եվ այդ տեսակետից էլ մրցակցությունը, որ առաջանում է մեր շուկայում, ինքը խիստ դրական է, քանի որ իրենց անձնական օրինակով, իրենց գիտելիքներով եւ կարողություններով նրանք ցուցադրում են, թե Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգը ինչ ստանդարտների համապատասխան պետք է պատրաստի իր ուսանողներին։ Շատ օգտակար է Muskie ծրագիրը, որի շնորհիվ արդեն տարիներ շարունակ մենք կարողանում ենք
մեր մասնագիտական կրթության որակը էապես բարելավել։ Երկու ուղղություն պետք է հստակեցնել եւ կատարելագործումը մասնագիտական որակների եւ հմտությունների, հատկապես ուսուցչական կազմի եւ այն կոնկրետ գործնական օժանդակությունը, որը ցույց է տրվում մեր կառավարման համակարգում։ Օրինակ մեր նախարարությունում մենք ունենք կոնկրետ շրջանավարտ, որը այս ծրագրում աշխատում է ներկայումս իբրև նախարարի խորհրդական, որը մինչ այդ նույնպես աշխատում էր եւ իսկապես մեծ գործ է կատարում օժանդակելով մեր կառավարման համակարգին, մեր բարեփոխումներին դեպի եվրոպական կրթական համակարգ, նորամուծությունների ներդրմանը։ I would say that it was the biggest difference with Armenia, that teaching methods or just general legal education system is different. So it's teaching methods, it's communication with classmates, professors. Also, I saw the difference that the perception of education by ordinary Americans is different. They value legal education especially, but general education highly, and I liked it. I can speak from my own experience and how my education in the United States helped my performance as Foreign Minister of Armenia. That has given me depth outlook, so that diversity truly helped me to see things from different perspectives, and truly that has complemented my worldview, which made my work very effective. And this is what I have learned, that if you think big, you aim your target big, you can achieve it.